la gompieno tota re emetse jalo moeng wa tlotla e le ene motlotlegi Tautona Advocate Duma Boko ye leng gore ke ene a tla bo a officiate kana e le ene moeme kana moeng tota wa tlotla kana sebui sa tlotla sa letsatsi la gompieno le leng gore go laleditswe makalana a ikemetseng go laleditswe maphata a puso go laleditswe barutabana go laleditswe jalo baithuti ba leng gore bo tla bo go tsa maele kana go amoganwa dikitso jalo ka lone letsatsi le kana ka one mono wa go tokahatsa mohama wa tiro ya diatla go tokahatsa jalo seemo sa itsholelo mme mo nakong ya gompieno ke na le mogolwane go tswa kwa lephateng la lone la skills development ele ene re o lefile motšhotli go tla go re bolelela thata ka letsatsi la gompieno re motšhotli ka go amogela mo dikganyeng tsa Botswana Television. Ra o ka re bolelela hela wa re phutholela letsatsi la gompieno gore re sologeleng mo letsatsing la gompieno maetsho re biditse bana le sabe ba tiro ya diatla re ba biditse gore re tle go buisanya re gakololane mme kgang e tona e le gone gore re ka tlhabolola jang yone tiro ya diatla kana thuto yone ya tiro ya diatla. Bangwe ba baeng tota ba mang ba leng gore ba lebaganye le bone tiro ya diatla ba le balaleditseng ke bae moeng wa tlotla mo tsatsing la gompieno ke Tautona wa lefatshe la Botswana Advocate Duma Boko e le ene moeng wa mogolo mme re na le gape bangwe ministera go tswa ko Ghana le bone ba teng ka kwano le ba direla puso le ba ngadi ka dikompone ka go harologana mo Botswana le bone ba ithuti tota ba teng. Baithuti ba le ba leleditseng ke baithuti ba dikolo tsa mohutamang re laleditse baithuti ka go harologana baithuti re lebile ba ba ko tlase mme ba ba ko tlase ba re ka reng ba mo secondary schools re lebile gone goreng re leke go ba ngoka ba santse ba le ko tlase goreng ba itse gore tiro ya diatla le yone e teng e le alternative kana pathway e ba ka e tsayang e be re ba re nna le bona baithuti ba ba setseng ba le teng mo di-brigadeng gore le bone ba tle go nna le seabe goreng re ka tlhabolola ga kae ba itemogelang. Re bona lephata tota la lona le la aggressive mo go hetoleng kana mo go tlhabololeng yone tiro ya diatla ya ka o bua re sologele gore morago ga Pitso e ra go bona diphetogo tsa mohutamang. Tota kgang e tona kana mo Botswana ke letlhoko la ditiro bogolo jang mo bananeng jaanong re lebile thata bone banana gore ga re ba hile dikitso ba mo sebakeng sa gone gore ba ka tlhama ditiro bone ya nna bone ba hirang banana ba bangwe tota re tle re Motswana re ga o ka kwa lala ka tlala ona le diatla tsa gago so dikitso tsone tse ke tsone tse e leng gore di tla isa ko goreng re lwantshe letlhoko la ditiro kgang e tona e gone gore re tlhame mebereko bogolo jang mo bananeng. Tota re ka re objective hela ya Pitso e ke eng le batla gore morago ga malatsi a mabedi e be le atlegile ka mohutamang. Maikelo magolo ke go tsaya megopolo mo bana le saebeng o tla lemoga goreng balalediwa ba rona ba tlotla ba include cabinet mapalamente mme go strategic ka goreng re lebile gone goreng re tle re bone goreng re nna le kemenokong e ka nna ya policy e ka nna ya funding e ka nna hela ya ditsela tsa go ka ithulaganya strategically yaanong tsholofelo hela ke gone gore morago ga Pitso e be re ka tla ra ira implementation plan ya go ka tsaya di-takeaway tse di dumelaneng go bona gore ra di diragatsa. Nako e yotlhe go ntse go na le dikolo tsa tiro ya diatla re ntse re bona baithuti ba loga jalo ngwaga le ngwaga se le batlang go se hetola tota ke eng exactly mo tsone dikolong bogolo jang. Emma bangwe ba tle ba ipeletse gore go na le gone mo go eteng go bidiwe go te skills mismatch ke gore baithuti ba loga mme ba bodiredi kana ba di-company ba re ga ba swigega mo go lekaneng sengwe sa dio tse di tona gape re eletsa goreng re bone lephata le bereka thata le di-company kore di-company le nne le sabe mo go rutuntsheng nka ga se ka ihela kere go maleba goreng company gongwe e tsenya certain machinery o rileng mo dikweleng gore baithuti ga ba hetsa e be le gore machinery o ne o le mo sekweleng e ntse ke one machinery o ba o hitlhelang ko industry kana dithuto tse ba di bona mo sekweleng ke tsone tse di batliwang ke yone industry gore baithuti ga ba hetsa be ba le ready for the job.
ba ba setseng ba alogile bone la go ba tlhabolola ka mohutamang ka gore ke dumela gore go na le ba setseng ba alogile mme mo nakong a gompieno le bone ba le mo palong ya bone ba e leng gore ga bana ditiro yalo. Emma go na le mo go bidiwang go te rapid skilling gore dithuto tsa nako e khutshwane e ka nna bobeke tse pedi mo gongwe ka puo se hela go tle go te retooling ke gore ba ba setseng ba kile ba ithuta mo dingwageng tse di hitileng go na le gona gore ba nna ba irelwa di-refresh nka ga se ka igela ke re ga le gore mechanic mo sale o ithutile bo mechanic bogologolo di-engine tse ne di dirisiwa bogologolo le tsa nako ya gompieko di harologane mme jaaka go ntse go nna le tlhabologo yana bogolo jang ya technology ga re le rona re lwantshe go tla mo seemong sa nako ya gompieko jaanong go tlo nna re ntse re tswelela gala re ntse re tlhabolola re fa tsone di-short course go tswela gap. Gone mme le ipaakantsa go le kae in terms of resources like resourcing dikolo jalo le bone ba ruta bana ba e leng gore ba ruta ko dikolong ke dumela gore ka gore ke tiro ya diatla go tlhoka gore ya ka sono se bua le ka di-machine yana gore le ipaakantsa go le kae go tsenya tse di tshwanetseng mo dikolong. Maetsho re ipaakantse mme go ipaakanya ke supe gape gone gore tiro ya diatla e turu by nature ke tiro e leng gore e turu ke ka mo bonang re batla go ngwa ka ba bangwe re lemoga gore governmental nosi ga ka ke a kgona jaanong re batla thata bogolo jang private sector di-industry gore di re thuse mme mo gongwe go ipaakanya gela ke gone ga go tlhabolola dithuto tsa rona curriculum re bua jaana e le gore re na le curriculum e ntšha re tsweletse ka go e enrolla mo go yone go e diragatsa e kgologolo e silwe ke nako go tsenya yone e ntšha e na le technology e na le tsone dithuto tsa entrepreneurship gore e seka ya nna hela goreng ke mechanic kana ke moagi mme o sa itse gore o bapatsa yang kana o rana business ya ke dingwe tsa ditlhabololo tse e leng gore di tere tla be re di diragatsa. Re setse re tsena mo ngwageng kana mo kgweding e leng gore dikolo tsa go harologana tse di kgolang di tlabe di amogela baithuti lona ka ko sideng ya thuto ya diatla a le setse la go amogela palo e le ntse le e amogela kana yaanong ka gore le fetotse dilo la go hokotsa kana la go oketsa. Mama ke supegela gore Augustino re setse re tla be re ntse re na le intake mme gape ke gakolola gore kana go na le dio dingwe tse dišwa tse di ntseng di iragala tsa go tlhabolola yone tiro ya diatla sengwe sa dio tseo re bone allowance ya baithuti yo okediwa from 300 pula to 1.9 go mo ka bo gone hela mo go irile kgatlhego mo bananeng re bone dipalo di oketsega thata tsa banana mme kana le ga di ntse di oketsega ke go mo re tshwanetse re go manage ka gore go na le ba ba ntseng ba le teng mo dikweleng ba bašwa ba re tla be le gore re movela go diprogrameng tse dišwa yaanong ka re hela ka re ke thulaganyo e tsweletseng ga ke ya nna thulaganyo ya letsatsi la go e tlhotlha ya nyanong dipalo ka re ke dumela gore they are going to be overwhelming la go tlhotlha yang kana le beile selo se se pharologanyo yang gore la kgone go mekamekana le tsone dipalo tsa baithuti tse le tlabe le ditsa. Mabaka a harologana go tswagela mo goreng thuto ke ya mohutamang ke gore tla tlhela gore go na le bo borehole mechanic go na le tsa agriculture go na le bo hospitality go na le bo dressmaking yaanong thuto nngwe le nngwe e na le dipalo tsa yone mme baithuti ga ba tlhotlhiwa jaana ga ba sena go apply ba kwala di-aptitude test e be e ka nna tsone tse di tla laolang gore ba ba amogelwang ke baheng mme ntse le kgang ya gore re amogela jaana re lebile diphatlha tse di teng mo dikweleng mme ke supegela gona gore dipalo tsa rona capacity ya rona di-technical colleges le vocational training ga se dipalo tse di ko godimo thata bana ba ba hetsa mo go form 3 dipalo tsa bone di dintsi thata so mo nakong e tlang go lwantsha seemo sone se lephata le tla le ka gore le bone gore le ka go dirisa thuto tsa maranyana online teaching gore re tata re kgona go ruta ba ba ko malapeng. O tlile o bua yalo ha re simolola puisanyo ya rona no bua yalo ka di-company ke dumela gore bontsi ba di-company tse o buang ka tsone ke tse di ikemetseng gore how's the response mo nakong ya gompieno a le bona ba ipaakanya gore ba tle ba amogele kana ba dirisanye le lona jalo bogolo ya re lebile in terms of bone bo internship le gone go tla go ba thapa yalo le bone ba ithuti dithulaganyo di tsweletse di-company di ntse di utlwa molaetsa kana mo go lona letsatsi la gompieno go na le disupiwa gape ntle hela le go buisanya di-company re di laleditse di teng
tona mo malatsing o ntse a bua gore o ne a tsere leeto a ile ko magatsheng a mangwe go bona gore ba ira yang mme o ne a ntse a bua thata ka gona gore na lemoga gore magatshe a mangwe a na le gone mo go buiwang go te dual pathway ke gore dual dithuto tse dingwe o di ira ko companying tse dingwe o di ira mo sekweleng mme ke supe gore mo Botswana go setse go ntse go na le bangwe ba ba nang le thulaganyo yone eo ke seo se sentle thata gore re se rotloetse gona gore ga batho ba ntse ba na le dikompone ba beele ga thoko go ka ruta kana go ka amogela baithuti go tla go ira internship mo go bone ka gore ga re ira yalo ra be re tshwaraganetse go suga bone baithuti ba yaanong a re bue ka letsatsi la gompieno gore mo malatsing a mabedi ga re tswaga mo moletlong wa gompieno go tla bo go diragala ke gore re na le thulaganyo ya letsatsi le go na le di-presentations ka go harologana bangwe ba tswa mo di-mining bangwe ke ba agriculture di-sector ka go harologana mme e be go bua ko ntle ga di-presentations go na le di-panel discussions re tse re bo mantswetswedi mo dikarolong tse di harologaneng tsa itsholelo ba tla be ba hilwe di-topic tse ba tla beng ba ka re bontsha gore bone ba leba dilo jang ba bona go ka iriwa eng jang gone go mo ke gone go tsaya megopolo e leng gore go ya ko pele re tla be re batla go diragatsa yone morago ga pitso yone yaanong pitso ga e sena go wela go tla nna le implementation plan megopolo e tla beng e dumalane e tla be yaanong e salwa morago go bona gore e diragadiwa ka tsela e ntseng jang ke tlile bua yalo ka dithuto le ka baithuti gore ba ruta bona bone mo gone ga mo dipaakanyong tse ba ga kae bone le ba baakantse go le kaya ke re ke tsaya gore le bone gongwe ba go tlhoka gongwe go refreshiwa yalo ya ka no setse o bua emma retooling e tsweletse ke gore le yone curriculum ga e change-ana e tlama gore le ene morutabana o mo hetole kana o motlatse o mo he dikitso tse e leng gore di tlama mo seemong sa goreng a emelane le dithuto tse di shatse dithuto tse dingwe tse di shatse ke tse e leng gore di diša gongwe mo lehatsheng kana maranyane malatsing a ile ko pele le yone equipment le machinery ko irisa maranyane yaanong go raya goreng re mo lenaneng gape la go tlhabolola mathišara re ba ga di-refresha gore ba nne mo maemong a mantle a go ka ruta dithuto tsone tse di shatse tla o bua ka gore re na le moeng go tswa ko lefatshe la Ghana e le tona yalo gore ene sabe sa gagwe keng kana tirisanyo ya lona le bone le lone le hatshe la Ghana mo mohameng oneo keng tona Remaele o na etetse ko Ghana a ile go bona gore bone ba tsamaisa yang thuto ya tiro ya diatla mme o na kgatlhegela thata a bona kana e gatetse pele mme o na laletsa molekane wa gagwe o na le mo BTV maabane bosigo a ntse a re rotlelela mme le gompieko o teng mo lenaneong o tla ba dira presentation gore bontsha gore bone ko Ghana tiro ya diatla ba e dira ka tsela ntseng jang ko mahatsheng a go a go ithuta jalo go a go benchmarka le bone jaaka nne ke bua ka retooling e re tla be re tla re rulaganyetsa mme ga se gore re tla be le gone re simololang jaaka curriculum e diro yana bangwe le bangwe mo curriculumeng ya bone ba identify dilo tse ba bonang di le dišwa tse e leng gore di tla tlhokana le go rutuntshiwa jaanong e tla be re go tswa gone ga e be re ka nna ra bona goreng re tlhabolola mathišara yang ka dithuto tsele tsa go nna jalo ke a go leboga re motshotlhe yo eno e le re o lefile motshotlhe tota e lene deputy director mo lephateng tota la skills development mo nakong ya gompieno re emetse jalo go goroga ga motlotlegi tautona o e leng gore ke moeng wa letsatsi la gompieno mme mo nakong ya gompieno go setse go gorogile bana le sabe ka go harologana go gorogile yalo botona ke bona botona ba maphata a harologana ke bona baemedi ba di-company tse di harologaneng tsa bo motlakase tsa bo business Botswana yalo mme ke go gakolola gape gore pitso e kana phuthego e tota e tlabe le malatsi a mabedi a leng gore go tla bontse go amoganwa dikitso yalo go amoganwa megopolo yalo ke bana le sabe ba ba harologaneng e tla re morago hela
ga di bui tota e tla re hela kwa motsubong wa thulaganyo ya gompieno motlotlegi Tautona le baeng ba gagwe tota ba emelele go na le tante kontle kwa e leng gore tla re motshegarenyana re go bontshe kwa e leng gore go na le disupiwa di-company ka go harologana jalo ba dirile jalo di-stolo tsa bone kana megwafatshe ya bone e leng gore ba tla bo ba supa jalo ditiro tse ba di dirang gakologela gore bontsi ba ditiro tse ke ditiro tse e leng gore di tsamaelana le ditiro tsa diatla tse e leng gore lephata le tota le itebagantse le gore le mo mosepeleng wa gore le dirisanye jalo le di-company tse e leng gore e tla re ba tsweletse ka go fetola seemo sa thuto yone ya diatla go tla diragala gore gongwe baithuti ba nne le se re se bitsang jalo bo di-internship ba kgone le gone go thapiwa gone ko maphateng mme buile jalo re motlhotlhi a supa gore ba go hetola tota selebego sa mogamao kana thuto ya tiro ya diatla tota go e ba mo seemong se e leng gore se lekanye gore se tlhabolela ga tsheleno se go e ba mo seemong se e leng gore go ka tlhamiwa ditiro jalo bogolo jang mo bananeng ke ne ke motsa jalo gore ha banana ba bangwe ka ra gakologela gore matshwiti a banana ba setse ba alogile mo dikolong tse ba leng gore ba ko ntle mo nakong ya gompieno ba bangwe bontsi ba bone ga bana jalo le one ditiro tota mme a supa jalo gore ba go nna le ditiro tsa ka dikolo kana di-training o dithuto tsa nakwana tse e leng gore ba tla bo ba refresha jalo kana ba rutuntsha bona baithuti ba gore ba nne mo seemong sa gore ba itepatepanya le ditiro tsa gompieno ba itepatepanya le maranyane ga o le mechanic yalo o itse o kgona go dirisa boranyane ba segompieno mme a supa jalo gore ga se baithuti hela ba e leng gore ba go amiwa ke diphetogo tse le bone ba ruta bana ba e leng gore ba ruta ba tla bo ba simolotse tota lephata le simolotse go ba mo selong kana go ba mo seemong se e leng gore tla re ga go hetola yalo curriculum kana thuto le bone ba be ba setse ba le mo seemong sa gore ba kgone go itepatepanya le tsone dithuto tse dintšha tse lephata le le ntse le tsweletse lone mosepelo re tla gakologela gore Tona Maele maabane ga e le moeng jalo ona super moeng ko Botswana television ona supa jalo go rontsa a tsamaya le mahatshenyana a le mmalwa e le gone go benchmark kana go ithuta gore ga go tsisiwa kwano go ithuta mo go ba ba setseng e le gore mahatshe a kgonne kana mahatshe a tsela go godimo tota le tiro ya diatla a bua jalo gore ba se ba ile ko mahatsheng a tshwana le bone bo lefatshe la Ghana go ileng gore ba beng gae ke bone ba ileng gore ba rutuntshiwa mo thutong ya diatla mme e re ko bohelong ne bone ba dirang ditiro tse di harologanyeng tota ba dirang ditlhabololo tse e leng gore go le gantsi di tla be di jalo go tlhokega tota botsipa bo e leng gore Batswana kana setšhaba se tshwanetse gore se borutelo mme ke go gakolela gape gore moeng wa tlotla tota mo letsatsi la gompieno ke ene Tautona Advocate Duma Boko ke ene e leng gore o tla ba eteletse baeng ba ba na le seabe ba di-company tse di harologanye ba di-company tse di ikemetseng ka nosi mme e tla re mo malatsing a mabedi bone ba na le seabe ba ba kgobokanyeng ba ipopedi go ngwana go kgobokanya megopolo jalo re lebile jalo gore mo nakong ya gompieno o ra sa buile mo malatsing a ntseng a tshela bua mo diphuthegong tsa gagwe motlotlegi Tautona Boko a supa yalo gore puso e gagamaditse tota ga e boele ko morago mo go tlhabololeng Batswana bogolo jang mo mohameng one wa tiro ya diatla gore a re o batla Batswana ba itshetsa ka diatla tsa bone hela le bone lephata le ya ka le setse lone le na le sekano sa gore my hands #my hands my future le gone gore matsogo a kgone go jesa motho matsogo a kgone ene bone bokamoso ba monana o mongwe le mongwe re lebile jalo gore le tlhokwa la ditiro tota le babaletse jalo banana ba le hatshe la Botswana bontsi ba bone ba sa dire jalo mme o tla gakologela gore mo kgweding e tlanye
dikolo tse dikgolwane di tlabe di amogela baithuti mme ba lephata le re mošotlhi tota se tsa supile gore ba se ba simolotse go amogela dipalo tse di ko godimo ka gore ebile go na le se se rokotsang se se ba rokotsang hela jaaka go setse go buile puso se se tlhalositse gore ba tla tswiwa madi a ntseng ba tswiwa ka one gore ba ithekele melora yalo ya 300 pula yanong a tla a lekalekangwa le ya dikolo tse dingwe tse dikgolwane gongwe ke ka moo go neng ga rokotsa mathe a baithuti kana ba ba tseng ba ntse ko ba heditse dithuto tsa bone tsa dikolo tse dikgolwane yanong ke gone go ba rokoditseng gore le bone ba ikamanye le thuto ya diatla o tla gakologela gore thuto e megama harologanyeng go na le megama ya botaki go na le megama ya sekheneke yalo go na le sekheneke ka go harologana go na le dikolo go na le ba ba dirang dikoloi go na le ba ileng gore ba dira yalo ditshipi ka go harologana go na le ba ba dirang ba ileng gore carpenters ba ileng gore ke bone ba ileng gore ba dira jalo dithoto ka go farologana go na le ba metlakase jalo mme re mošotlhi a supile gore mo nakong ya gompieno ba tsweletse gore ba tlhabolle ka gore a supile jalo gore thuto kana go hetola selebego sa thuto go tura mme a supile jalo gore ba tsweletse gore ba tla tlhabolola tsone dikolo tse ba tsenya equipment kana ba tsenya dithoto tota tse leng gore di lebaganye le go hetola ka heleng gore baithuti ba ntse ba rutwa ka tsone tla gakologela gore dikolo tse tsa thuto ya diatla tota di tswa kgakala di ntse di le teng mo lehatsheng leno mme di anamele lehatshe le di le ko dikgaolong le tse di ko kgakala di le ko dikgaolong tsotlhe tsa bontsi ba dikgaolo tsa lefatshe leno di na le dikolo tse tsa tiro ya diatla mme mo nakong ya gompieno ke na le ba bone ba ileng gore ba lebaganye le tsa dikago tota mentse le thuto ya diatla ba CITF ke a go amogela mo dikganyeng tsa Botswana television re hule o ka timela ka kwana o ka re bolela hela gore lona le ba CITF re tla gakologela gore CITF ke sekolo sa tiro ya diatla se se tswang kgakala mo nakong ya gompieno le ha kae le ntse le tsweletse le dirang ke a lebogama CITF ya ka o bua ke sekolo sa tiro ya diatla re simolotse e le gore re dira dilo tsa construction tsa kago jalo mme re ne ra tlhabologa re lebile ka ga e leng gore dilo di hetoga ka teng bogolang mo dilong tsa tiro ya diatla ha o ka ela tlhoko re ne ra simolola di-course tse di tshwanang le bo mechatronics bo programmable logic controls bo hydraulics tse e leng gore di ne di ntse di seo mo CITF e le gone gore re leke gore re tsenye industry tsotlhe ka go harologana re se ka ra lebagana hela le construction ha ntse re tsamaya re be re bona gore dikhose tse mme ebile gape re ka kgona ka tsone ga re nna le partnership le industry o ka ela tlhoko gore re mo di-manufacturing re dila le manufacturing go na le ba bo BDF go na le ba bo Botswana Police go na le tota all sectors tse di teng tse di ka isang itsholelwa ya rona ko pele re lebagane le tsone le tsa palo e kana kanya baithuti ke dumela gore le na le dithuto tse di rokotsang tota tse leng gore baithuti ba ka kgatlhegela go di dira le tsa palo e kae ka ngwaga ya baithuti okay mo ngwaga re kgona go ntsha bana ba le 1500 mme ha gongwe re kgona go na le mathata a tsa itsholelwa mo e leng gore ha re sena ditsompelo re hokotsa palo tsa bana mme hala ha re setse re siame re tsamaya sentle we can even reach to about 2000 trainees gape training ya rona e pharologanya thata le di-institutions tse dingwe ka gore re dira mo go teng CBMT competency based modular training mo e leng gore o kgona gore o boele mmereki o bereka ko construction site mo kgonang go tla for a few hours o dira training o boela gape ko tirong mme gape go na le mo re go bitsang recognition of prior learning o ka itlhela le gore go na le mo mahelong a mangwe go na le ba go teng ke baagi ba go teng ba dira metlakase jalo mme ba sena dipampiri so se se iragalang ke gore motho o tla go rona ra mo re checka tsotlhe dimodule tse di harologane mo go ene a be le gore ha kgona wa dira ba pasa ba a tswela yaanong a ba ka kgona gore ha batla tiro a bana le ditlankana tirisanyo ya lona le ba na le sabe ba buang tsone di-partners seo di thusa go le kae a di hokotsa jalo palo ya baithuti mo go ba absorbeng kana mo go ba hireng jalo ha ba hetsa sekolo se se iragalang ke gore
but ka go harologana ga bone di-company ka go harologana ga tsone because ba dira dilo tse di harologaneng a ke go he sekai ka ba batleng ba dira dilo tsa manufacturing for example re na le partnership tse di tshwanang le mo bo KBL ba ile gore kgona go ba trainela batho ka gore di-plant tsa bone di tlhoka tsone di-course tse di harologaneng tseo go na le ba construction ba ileng gore go na le dilo tse di tshwanang le bo dikatakata go ithuta go kgweetsa dikatakata le bone re kgona go ba rutela ko siteng ba sa tle ko CITF mme yaanong partnership tse dingwe tse re na le tsone ke bone bo Debswana ba ileng gore ba kgona gore be bana le di-project outside the mine tse e leng gore gongwe ba direla ba ga sekolo kana ba ga di-clinic ba tle ba bitsa batho ba in the local area gore re ba traine ha ba tsweletse ba ga sekolo ba ga clinic ya bone so e tla re ha project e hela bo itlhala ile gore ba na le ditlankana maybe le gape ba agile clinic ya bone so ba ka kgona gore anong ba tsene mo motseng ba batle ditiro tse di harologaneng remodeling e kana facelifting e ya tiro ya dikolo ya dithuto tsa tiro ya diatla ya go le solegela molemo go le kaelele ba CITF e mosola thata ka gore o tla itlhela le gore go na le batho ba ba santse ba na le kitso tse le tse re reng ke tsa bogologolo mme yaanong ga nka go ga sekai gongwe ka dikoloi o ka itlhela gore bogologolo ne re disa dikoloi tse di na le mo go teng carburetor but malatsing ya go na le tsa di-fuel injection yalo so re na re tsamaya le industry ke bone ba ba re bolelang gore re batla lo dira jaana le jaana because re batla batho ba ba ready to work go na le gore re motho a tsena ko tirong a ba re nya mo ga ke go itse mo so partnership ya rona le industry e tswa gone go gore ba tle ba ba tsisa bana go gore re ba trainer ba bereki bao ba boela go tirong yana ba go tsisa dithuto tse ba di tirong go gore na go tirong mme ra go leboga re hule ra go leboga hela thata yo ne le re ditiro hule a tswa kwa sekolong ka lekalane la CITF le leng gore le tumile thata ka go ruta ka tiro ya diatla mo nakong e hitileng ba ne ba ruta thata ka dikago mehuta yotlhe ya dikago mme mo nakong ya gompieno ke na le moeng tota go tswa kwa HRDC re mogopa jalo e le mongwe wa bana le sabe ba ileng gore ba tsenye thuto kana Pitso re mogopa ke a go amogela mo dikganyeng tsa Botswana Television o ka re bolelela o ka emagela gone o ka re bolelela hela gore sabe sa lona mo tirong ya diatla re lebile yone thuto ke eng ke swantse ke tlhalose pele hela gore kana ga re bua ka tiro ya diatla le dithuto tsa tiro ya diatla tota ke dithuto tse e leng gore di rutuntsha batho mo di-skillseng materialo tse e leng gore di tlhokiwa ke economy yaanong tiro ya diatla re bitsa re TVET ke gona gore go ruta batho dikitso tse economy e di batlang kana di-company di batlang gore ba baakanyetswe ditiro tse di teng mo marketeng lona jaanong ga go setse jaaka puso e setse e supile gore e batla go tlhabolola Batswana ke dumela gore lona nngwe ya tiro e le dirang ke yone tlhabololo ya dikitso yalo le tsone bo khiro yalo boitsanape ba tsa khiro yalo gore le bona mosepelo o tla thusa go le kae bogolo yang mo letlhokong la ditiro mo lehatsheng la Botswana nka reela ka re ke mogopolo o montle thata ka gore tota ra wa go lebelela re bua ka gore bana ba bantsi ga ba bereki mme hela kgankgolo e le gone gore ga bana di-skill tse di tlhokang mo go bidiwang gote employable skills yaanong tiro ya diatla re ka e tlatlamelela ra bona gore bana ba nna le dithuto tse di maleba go tla ba kgontsha gore yaanong dikomponi di ba hire ka palo e go godimo go na le gone gore dikomponi di tle dire go na le mo go teng skills mismatch gore ga ba tshwanetse gore ba hire bana ga bana ba tsana go gone ba itlhelang gore ga bana dikitso tse ba di tlhokang go dira tiro e bana le yone mo marketeng wa ditiro lona le HRDC sebe sa lona ke eng mo go thuseng puso bogolo yang ka le dirisanya le di-company tse di harologanyeng gore le buisanya le bone go le kaegela gore ba nne le sabe mo go hireng banana bogolo jang tiro rena e tona re le HRDC ke go gabogakolodi mo go tsotlhe tse di tlhokagalang go tlhabolola dikitso tsa sešhaba yaanong re bereka le bana le sabe ba bantsi bangwe ba bone le bone ba e leng gore ke bone ba ditiro dikomponi ra go tswana kgapetsa-kgapetsa gore ba re bolelele gore dikitso tse ba di tlhokang ke eng re lebeletse se market o se tlhokang ba lebeletse gore kana
gore motho a tsene go tshwanetse gore a bana le di-skills tse di tla mo kgontsha gore a dire tiro ka bokgabane yaanong re be re gakolola botsamaisi e leng goromente le bana le seabe botlhe ba e leng gore re dirisanya le bone re sa lebelela dikitso tsa gone jaana re lebeletse le dikitso tsa kamoso mo re go bilang re re future forecasting gore mo nakong e latelang gongwe 10 years from now re tla be re tlhoka dikitso tse di ntseng yang sekai le gore a ra go tsena gongwe mo hospitality waitering re itse gore ga o tsena mo restauranteng o fiwa dijo ke waitera mme go a bonala gore ka goreng madirelo mongwe le mongwe a batla gore a tseye sebaka leverage mo artificial intelligence ra bona mo mahatsheng a mangwe gate ga o tsena mo restauranteng o ordera dijo bo di tlisediwa keng o bo di tlisiwa ka roboto yaanong gore supentsha gore mo nakong e tlang re tla be re sa tlhoke di-waitera re tla be re tlhokana le batho ba ba tla beng ba operata diroboto tse di tla beng di ha batho dijo yaanong ke tsone tse dikitso tse di romelang gore mo isagong re tshwanetse gore re lebelele ko pele go bona re tla be re tlhokana le dikitso tse di ntseyang tse di harologanang tse re na le tsone gompieno le ga tseleno le ntsha dialogane ngwaga le ngwaga tota le ka re dikitso tse re di tlhokang thata mo lehatsheng leno keng dikitso tse re di tlhokang mmagong ga re ka tsaya maela a teng ga re bua ka 4th industrial revolution e re bolelela gore re tlhokana le innovative batho ba e leng gore ba kgona go dira ditiro ka mokgwa o gapegileng re tlhokana le batho ba ba ithutetseng ditiro tsa kgwebo re tlhokana le batho ba ba ithutetseng tsa boranyane yone le Remogopa tota tswa kwa lephateng la tlhabololo dikitso le le hambo gakolodi tota la HRDC mme moeng wa tlotla wa rona e le tautona Advocate Duma Boko a setsa gorogile mme mo nakong ya gompieno re tla be re emetse yalo pina ya setšhaba. Whilst in standing, ladies and gentlemen, shall we invite the evangelist Dimpho Legoreng to deliver an opening prayer. Over to you, Moruti. Hallelujah. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. We're going to hear the word for today from the book of Romans 12, verse 2. It reads, "Do not conform to the patterns of the world, but be transformed by renewing your mind. Then you'll be able to test and approve what is God's will and His pleasing and perfect will." Are rapeleng. Morena re a go rapela. Morena re a go rorisa. Morena ke le na letsatsi le lentle le le fetang malatsi otlhe modimo le re bitsang leina la gago Jehova. A letsogo la go modimo ka le ska la khutswafala letsogo la go nne lentle Mesia. Modimo ka tsohle tse di tileng go dirwa fana modimo ka bona ya di rorisa Mesia. A bona ya re tlatsa ntate me a matla ke sena setšhaba sa hao modimo se bopilwe ke wena ntate ya matla re kopa tswello pele re kopa matla le bonolo le boikokobetso le kganya ebe go rona Mesia ya molemo re a go bitsa ntate ya kwa le hodimong Kriste. Amen. Thank you, Moruti. Ladies and gentlemen, you may take your seats. Thank you, ladies and gentlemen, as you take your seats.
President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Boko, Minister of Higher Education, Honorable Moketsi Prince Maele, Minister of Education, Ghana, Honorable Haruna Idrisu, all honorable cabinet ministers here present, all members of parliament here present, all accounting officers here present, all heads of state-owned and private enterprises and staff here present, Baruti, students, media houses represented here this morning, distinguished ladies and gentlemen, good morning. My name is Lili Lelentle Mokupuki. It is indeed an honor and privilege this morning, and indeed humbling to be hosting and co-hosting this ceremony, being selected to direct. I am actually born in Molepolole, bred in Manahalape, and a proud product of Madiba Secondary School. I'm not alone. Thank you very much, Lillian. Mr. President, ladies and gentlemen, my names are Pio Paul Matebele. I hail from a small village in Northeast called Moroka. I'm with here two members of our team, Pimelo Sibula, over here, our sign language interpreter, and another sign language interpreter, Tsepoyami Manjwa, at the back. This is the team that will be facilitating the proceedings of the day. I thank you. Thank you very much. The break of dawn today, the 10th of July, 2025, it's a beautiful day for all of us because he said, this is the day that the Lord has made and we shall be glad and rejoice in it. It's a beautiful day in the fact that the TVET ecosystem in Botswana is making a giant and a great entrance into the TVET industry. We are happy this morning that we are gathered as different stakeholders under one roof to dialogue and to share ideas on to how best shape the future of technical and vocational education and training in Botswana. Ladies and gentlemen, this year's Pitso is under the theme Transformative TVET, a driver for enhanced innovation, social mobility, employability, and entrepreneurship for sustainable economic growth. Thank you, Lillian. At this point in time, we will call upon the District Commissioner for Gaborone, Ms. Bokwana Dikgope, to make introduction. Ms. Dikgope, Bokwani. Thank you so much, Director of Ceremonies, the President of the Republic of Botswana, honorable ministers here present, visiting and local, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you, thank you, thank you. My name is Bokwani Dikgope, District Commissioner, Gaborone, and I'm here to introduce dignitaries here present. Director of Ceremonies, it is my singular pleasure to recognize the presence of Mr. President, Advocate Duma Boko, the President of the Republic of Botswana. A round of applause again, ladies and gentlemen. Thank you, thank you, thank you so much. At this juncture, we are very honored and we are very happy to have Honorable Haruna Idrisu, the Minister of Education in Ghana, say. And we also have Honorable Moketsi Prince Maele, the Minister of Higher Education, our host. Director of Ceremonies, at this juncture, please, with due respect, allow me to acknowledge and appreciate all cabinet ministers here present. I'm doing that to preserve time. At this juncture, I'm happy to introduce Honorable Maipelo Muputing,
the Assistant Minister for State President, also Area MP. We also have Mungaruna Khosi Kenneth Tari, the Court President for Block 8, Customary Court. All service chiefs present, we also recognize your presence. At this juncture, I would like to introduce Professor Nelson Choto, Permanent Secretary, Ministry of Higher Education. And we also recognize the presence of all permanent secretaries here present. Ladies and gentlemen, captains of industry, other accounting officers, chief executive officers, we also appreciate your presence. In our midst, we also have His Worship Honorable Warabile Mutlalin, the Mayor of the city of Gaborone. And we also recognize the presence of the area councillor, as well as other honorable councillors here present. Thank you for that. Members of the Fourth Estate, distinguished guests, ladies and gentlemen, we acknowledge and appreciate your presence, and we are very happy. Thank you for honoring our invitation. Thank you so much. Thank you very much, Malaudi, for the introductory remarks. At this point in time, ladies and gentlemen, it is an honor to welcome on stage the Minister of Higher Education and Member of Parliament for Tswapo North, Honorable Prince Maele. Sir. He is going to be delivering on the welcome remarks. Thank you very much, Director of Ceremonies. Let me start off by riding on the protocol that has been established, but most importantly, to recognize the President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Boko. Let me also recognize honorable ministers here present, and allow me just to single out my guest, Honorable Minister from Ghana, a friend of mine, Honorable Idrusu. I also want to recognize Assistant Ministers here present. I also want to recognize in a special way Member of Parliament, Rehu Kwama, who is the Chairman of the Education Parliamentary Committee. The Mayor of Gaborone City and the Area Councillor, the peers, Minister of Higher Education, Khosi Kenneth Kari here present, business leaders and investors, other dignitaries, fellow citizens of Botswana, distinguished guests, captains of the industry, academia, civil society, development partners, esteemed stakeholders, ladies and gentlemen, let me greet you this morning in the name of the Lord Jesus Christ. It is indeed a pleasure and honor for me to perform the welcome remarks to this great stakeholder engagement event, the TVET. First of all, let me thank the Almighty, our good Lord, for this beautiful day. It will also be remiss of me if I don't thank in a special way our one and only President, the Prophet, the Joshua of our time, for having found time in his busy schedule to officiate at this remarkable event. Mr. President, sir, your unwavering commitment to Botswana's economic diversification and development, let alone the welfare of our people, does not go unnoticed. Above all, it also continues to inspire a lot of us. That said, Mr. President, today marks a milestone in the history of our ministry. We are proud and excited to host you all.
The theme, Transformative Technical and Vocational Training, a driver for enhanced innovation, social mobility, employability, and entrepreneurship for sustainable economic growth, could not have come at a better time. It resonates deeply with our national vision and the path we are charting for the future. The theme comes at a crucial time as the government of Botswana has renewed its commitment towards transforming TVET. The urgency of this transformation cannot be overemphasized. It calls for a radical shift in our education landscape, one that equips our youth with the skills and knowledge necessary to thrive in an ever-evolving global economy. The time has come that we arm our young people with the skills, creativity, and resilience to not only meet the challenges, but to rise above them, seizing every opportunity for growth and prosperity. I stand before you today with immense pride, for this Pitso represents more than just an event. It is the embodiment of a powerful coalition. It symbolizes the powerful collaboration between government, the private sector, the industry leaders, education and training providers, each playing a pivotal role in the creation of an education and training ecosystem that will shape the future of our nation. I salute each and every one of you for the unwavering dedication to this collective mission. And I call upon all of us to further deepen and expand these transformative partnerships. It is through this unity, this shared commitment, that we will unlock the boundless potential of our people and empower them to build a Botswana of tomorrow, strong, resilient, and fueled by innovation. Ladies and gentlemen, let me, in the same vein, acknowledge our partnership with the government of Ghana through Minister Idriso. Ghana and its TVET transformative agenda inspires us. It is in Ghana that we saw young learners, boys and girls, pursuing TVET career path. It was in Ghana that we experienced efforts towards revamping TVET through improved infrastructure, sophisticated and modern teaching aids in the areas such as refrigeration, auto mechanics, electrical installations, carpentry, and upholstery. It is also in Ghana that we began to appreciate the environment through which TVET is operationalized by the Ghana TVET Commission, Ghana TVET Services, and all the various stakeholders that play a key role in the development of the curricula that is delivered through work-based learning to eliminate the so-called qualification and job requirement mismatch. Thank you for coming, my good friend from Ghana. Director of Ceremonies, Botswana's Vision 2013 and other key strategic documents, including the UDC Manifesto, highlight the importance of human capital development as cornerstones for a transformed Botswana. As we aspire to become a high-income, knowledge-driven economy, we must be intentional about how we aim to realize this change. Economic diversification, I submit, is dependent on human capital and skills which as a government are committed to ensuring their development to address the challenges of unemployment, poverty, and inequality. My ministry has committed to ensuring that we unlock opportunities for human capital development through TVET, which is befitting for our gathering here today. We have prioritized TVET transformation to ensure that we can realize the full benefits of value chains that will transform the economy. My ministry is working to ensuring that the revitalization and transformation of TVET is well coordinated and aligned with all issues relating to human capital development to address our development challenges. We are reviewing all the legislative and policy instruments to ensure we realize this goal of a transformed human capital resource.
Director of Ceremonies, with utmost certainty, I firmly believe that the TVET is our most potent lever for workforce readiness. When TVET curricula are co-designed with industry and training immerses learners in authentic work environments, graduates step into roles fully prepared to contribute from day one. To this end, we must accelerate the rollout of industry-aligned TVET pathways. The UDC government recognized the vital role TVET is in driving the knowledge-based economy. We have crafted a comprehensive TVET policy currently being finalized for government approval. This policy lays the groundwork for a smart TVET system underpinned by quality and relevance, access and equity, employability and entrepreneurship, cross-cutting themes, and so forth and so forth. In this connection, the success of our TVET ecosystem and Botswana's economic diversification rests on our shared resolve. Together, we can bridge the skills gaps, future-proof of our workforce, and deliver the service excellence that will enhance Botswana's competitiveness. Our natural endowment must be matched with the world-class human capital development to unlock opportunities. Your participation here today, your expertise, your insights, and your partnership are indispensable. Let us seize this moment to co-create inclusive futures for all Botswana, where Botswana's TVET can take its rightful place in delivering service with excellence and commits to sustainable development. TVET is will not just prepare our young people to apply for jobs. It will also equip them to create jobs. We must plant the seeds of entrepreneurship, nurture innovation, and connect the artisans and graduates with mentorship, finance, and marketing skills. Imagine a Botswana where TVET graduates launch startups, develop human-grown technologies, and manufacture products that carry the proud stamp made in Botswana. Ladies and gentlemen, I need not emphasize the government of Botswana is investing, is modernizing, is professionalizing, and mobilizing every resource to ensure that TVET becomes a true pillar of economic transformation. In the not too distant future, we will be upgrading TVET facilities. We will be retooling and empowering TVET instructors. We will soon be changing the names of brigades to vocational centers. We will be increasing living allowances for brigade learners from 300 pula to 1,900 effective August 2025. We will also be matching the skills with the real demands of Industry 4 and beyond. Yes, we will engage in the talks with the local industry. Yes, we will court the international partners. Yes, we will review the policies to clear the path for more dynamic and responsive TVET system. Our ardent belief is that this journey of transformation is not a sprint, it is a marathon. It is a marathon we must run, and we must run it together. Let this Pitso be the spark that ignites a fire in every training center, in every artisan's workshop, in every young person's heart that dares to dream of a better tomorrow. Personally, I have got a feeling that TVET is the destiny. Therefore, if you feel as I feel and see as I see, if you probably sense, as I sense, that TVET is the way to go, stand up to the challenge and raise your hand and walk with us, for we believe the brighter days are coming, and they are coming very soon through the transformation of TVET. In closing, let's remember that our young people are our greatest assets. They are our new diamonds. Natural diamonds brought us this far, and as they lose their luster, let our people become the true diamonds that propel us to economic prosperity.
Through the strategic alignment of the national vision, industry needs, and educational vision, we will transform Botswana's economy to empower every citizen. I stand here knowing that the UDC story on TVET is part of the larger Botswana story. I for one, I have the energy, and I hope that you feel the same energy as I do. I have a sense of urgency, and I feel you have the same as I do. I have the passion in TVET, and I hope you have the passion too. I love TVET, and I hope you love TVET too. To this end, let's make TVET fashionable. And if you like, as the young ones say, let's make TVET sexy. Once again, welcome to this great Pitso. Please sit back, relax, and enjoy the proceedings. May the good Lord bless our country, our president, our ministry, and all of you here present. God's hand is not short. It shall touch and bless you, and the light of God shall also shine upon you. Thank you so much for your attention. Thank you so much. Honorable Minister Prince Mayele, yes, I see as you see, and I feel as you feel, that indeed TVET can be the engine to transform this country. So I raise my hand, I say, yes, I am in tandem with what you have just submitted. Honorable Prince Mayele, thank you very much for a well-balanced, welcome remarks, which will actually make a foundation for the deliberations for the 2 days that will be here. I will not be summarizing what you submitted, lest I spoil it, but at this point in time, I will call upon the Botswana Defence Force to make a musical piece. I thank you.
big round of applause for the BDF band, please. Let's appreciate the BDF band. Thank you very much. The BDF band is one of those beautiful bands that we have, the finest in the country. It's among the finest, actually, so we thank you very much. The mission for the ministry reads, endeavors to provide diverse, accessible, inclusive, transformative higher education and skills development ecosystem that ensures a knowledgeable and globally competitive workforce. It is indeed befitting that is at this point in time, we invite our guest, Honorable Minister of Education from Ghana, Honorable Idrisu, to address on the issue of TVET. The topic that we'll be addressing is global best practices in TVET, a reflection from Ghana. Over to you, Minister. Thank you very much, Masters of Ceremony and Director of the Ceremony. Your Excellency, President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Boko, Minister for State President, Honorable Caesar, other cabinet ministers present here, including my good friend, Honorable Prince Mayela, service commanders present here, very distinguished ladies and gentlemen. May I also acknowledge the Vice Chancellor of the Basa Isago University, Dr. Joseph Chunopu, faculty heads and lecturers, distinguished ladies and gentlemen. I'm Haruna Idrisu from the Republic of Ghana. I've had opportunity to serve the Republic of Ghana as its Minister for Communication, Minister for Trade and Industry, Minister for Communication, Oppositional Minority Leader, and now Minister for Education, Ghana. What an honor and privilege to be speaking on technical and vocational education. Mr. President Duma, let me express profound gratitude to you personally and that of Minister for Education and to Professor Nelson for the hospitality so far extended to me and my delegation. We feel at home whilst away from home in Gaborone, Botswana. Mr. President, when I got the invitation letter to participate in the 2025 TVET Pitso, I sought to find out the meaning of Pitso from few Botswana friends. I got two meanings from the word Pitso, the first one suggesting strong or powerful in Botswana language and probably derived from pizza. The other meaning of Pitso also says consultation in Setswana language, which generally refers to public meeting or traditional forum where people gather to discuss important matters. I get that is also right. On a lighter note, Mr. President, let me comment. In our culture, it is said that the journey of 1,000 miles begins with a giant, bold step. Your giant, bold step to invest in technical and vocational education will guarantee a prosperous future for Botswana and its people. Mr. President, today you may be celebrated as the Joshua of Botswana. You will be the Messiah if you fully and adequately implement this initiative well and invest enormously in technical and vocational education. I was particularly impressed learning about Botswana's Human Resource Development Council initiative to bring stakeholders together to find ways to revamp the country's technical and vocational education system. Mr. President, at a time that the world is grappling with growing unemployment, particular unemployment of young people, and underemployment, there is no sure way than to invest in hands-on skills of young people. What is important is to erase the erroneous impression
in the minds of many that TVET education is for those who are less academically inclined. That is not true, and that cannot be accurate. TVET education is also not for those who are non-conformist youth. TVET education holds the key to addressing the employability question globally. If every government invests in technical and vocational education, you will be guaranteeing secured employment for the youth of that particular country. When teachers lead and guide well, learners learn better. Mr. President, in Ghana, we had traditionally what was referred to as the Ghana Education Service, which supervised all levels of education, including general academic training and technical and vocational education. What we sought to do was to establish the Education Regulatory Bodies Act of 2020, to establish the Commission for Technical and Vocational Education, referred to as CTVET. The Commission is responsible for regulating, promoting, and formulating national policies for skill development across the country, both pre-tertiary and tertiary level. We also had the Pre-Tertiary Education Act of 2020, which separated technical and vocational education from general education. So we now have the Ghana Education Service, which supervises education generally. Then we have the Commission for Tertiary Education, which regulates technical and vocational education. Mr. President, today, Ghana, the admission of students into tertiary institutions from 2018 stood at 42,000 students. Today is over 235,000 Ghanaians in technical and vocational training institutions across the country. Mr. President, we also do have about 258 technical vocational training institutions spread across the country, with 11 dedicated technical universities. President John Dramani Mahama, who just assumed office about 6 months ago, is resetting Ghana with a promise to pledge more investment in technical and vocational training. Mr. President, I should also admit that it has not been an easy journey even for Ghana. Robust infrastructure investment will be significant to the success of this bold initiative of yours. We got funding, some from the World Bank, some from our German partners, some from the Italian government. From the World Bank, we had what we call the Skills Training and Development Fund, where we got investment of over 50 million euro into technical and vocational education. Our government also borrowed about $180 million from the World Bank to support technical and vocational education. Along the line, we had Planet Core come into the country to invest about 158 million euro to expand infrastructure in the TVET space of our country. I would encourage you, Mr. President, that you will not regret your promotion of technical and vocational education. Indeed, it's not just a driver of economic growth, but a driver for social mobility. For us, employment remains the best measure of living standards, not per capita income. When you have a job, you are sure that you can have breakfast for the family in the morning. So we don't use per capita income as a narrow measure that we are doing well in living standards. When there is guaranteed employment, there will be guarantee in stimulating economic growth and stimulating development. We are even having now what our president recently launched, a new initiative known as National Apprenticeship Training Program, which is seeking to provide job opportunities for young people, whether they were doing hairdressing or cosmetology or in other female-domineering trades. We are investing in the training of such category of persons in order that they can make meaningful contribution to the development of our country. Distinguished ladies and gentlemen, we aim to develop an education system that promotes problem-solving, creativity, and the acquisition of critical skills through academic, technical, and vocational programs.
As part of our government's aggressive forward-looking agenda and its commitment to addressing the challenges of young Ghanaians grappling with inequitable access to higher education. And we do have a number of tertiary institutions, referred to as a university, that have kept glued to their mission and vision and producing men and women, forgive me to say, who are not employable. Therefore, Mr. President, your bold initiative to invest in technical and vocational education, what it requires is a strong relationship between industry and academia, so that students can benefit from work program initiative in order that they can learn. It is not enough to go through the walls of a technical and vocational training institution when you do not have access to any equipment or tools or make use of it. Therefore, a relationship between industry, academia, and government will be significant to the success of your initiative. Let me conclude once again by saying that in Ghana, we have certificate, diploma, and degree courses. We have the Bachelor of Technology degrees that are offered for persons who go into science, technology, engineering, and mathematics, which is STEM. This includes the enactment of new legislation instrument to align all tertiary institutions under the Ministry of Education for effective regulation, coordination, and standardization. As I indicated, our Education Regulatory Bodies Act of 2020 established a commission which is responsible for regulating, promoting, and formulating national policies for skills development across both tertiary and pre-tertiary level. We currently are reviewing our curricula at the basic level, and Excellency Duma, we are happy to note that we are introducing AI and coding as an integral part of the training of our young people from kindergarten to higher education. What is significant in concluding is that you need to provide an enabling environment, improve infrastructure, and provide workplace solutions to mitigate gender barriers. We currently are having our covered supervised examination for those in the category of technical and vocational education. Out of 55,000, only 14,000 are females. It means that it's still not attractive to young girls. And therefore, Minister Mayela, whilst advocating and promoting technical and vocational education, you have a duty and a responsibility to whet the appetite of young girls to want to see it as an alternative route to education. What is important is what I emphasize, that technical and vocational education be branded and branded well, seen as a credible alternative route in providing skills and training that assures our young people of employability, and not just as a second opportunity for those who are failing academically. I once again want to express my gratitude for inviting me to be part of this momentous occasion. And I conclude once again, Excellency Duma, by assuring you that this giant step you have taken, you would not and ever regret promoting technical and vocational education, investing substantially in technical and vocational education, promoting a strong relationship between industry, academia, and government in this direction. I thank you for the listening audience. God bless. Thank you very much, Honorable Minister Haruna Adrisho of Ghana, under the Ministry of Education, for sharing crucial information on TVET space with our country. And I believe that our country will leverage on this information to transform TVET so that our two nations may benefit from this information. Mr. President, you have been labeled a messiah by the Speaker. We are also in agreement that dependency on diamond is not sustainable. So the path that you have charted is the path worth traveling. Thank you very much, Honorable Minister, for your submission. At this point in time, I would like to invite Botswana Defence Force to give us a peace
And as they give us a piece thereafter, I'll call upon the Honorable Minister of Higher Education to usher the President to the podium. I thank you. Thank you very much, BDF Band. A clap for BDF Band, please. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the time and honor, it is the time for the President to be delivering his speech. Like as mentioned before, it is an honor to humbly request the Minister of Higher Education, Honorable Maele, to usher to the podium Mr. President to give us the keynote address. As we arise, ladies and gentlemen. Let's please be seated. Thank you very much for the beautiful music. Rendered by the Botswana Defense Force Band. I recognize you at the very beginning because I realize that even as you provide the entertainment, we tend to forget you. So lest I forget, I must start by greeting and recognizing you. I must gratefully acknowledge the Minister of Education of Ghana, Haruna Idrisu, and appreciate
your coming to be with us here today. Recognize your counterpart, Prince Maele, for bringing you here as well. Appreciate and recognize all our ministers who are here. I see the Minister of Health, Water and Human Settlement, Local Government and Traditional Affairs, Child Welfare and Basic Education, Deputy Minister for State President, Deputy Minister, Child Welfare and Basic Education, Deputy Minister, Communications and Innovation, Deputy Minister, Transport and Infrastructure, Deputy Minister, Justice and Correctional Services, last but by no means least, Minister, Youth and Gender Affairs, you know her, Melise Rochombo, who gives me lots of grief, troubles me a lot. I'm reporting her to you so you may help me. Makes demands always, wants to know how many young people are involved, how many are employed, how many will be employed in relation to any envisaged project, and how many women will be at the helm. We hope to answer these and many more of her questions as we go along. I thank all the ministers. There are members of Parliament who are here, notably Rehi Kwam, who by training, aside from the job that he has taken on, is a teacher. We thank him for being here and leading the Committee of Parliament responsible for matters educational. Recognized members of the Diplomatic Corps who are here, heads of international organizations, the Permanent Secretary in the Ministry of Higher Education, Professor Nelson Toto, other permanent secretaries who are here with us. Recognize also the men of the moment, the mayor of the city of Gaborone, very feisty, very agile and active man. We recognize you, sir. Recognize chief executive officers of all enterprises that are represented here today, members of the media, we appreciate you. The other eminent persons that I see in this gathering, I recognize your presence and appreciate you. I greet all of you warmly, not just out of habit
or duty. I greet you as a way of expressing my reverent attachment to each and every one of you, and an indication that I appreciate the contribution that you make to the affairs of your country, that you've made previously and you make now and will continue to make. We are here in critical part to take intentional, scintillating, I may add, leaps of the imagination. And so it is with great pride and joy that I attend this event here today with you. This TVET Pitso and Expo. Here, amidst our shared dreams and our aspirations, we gather to mark and celebrate not just an event, but the very heartbeat of our nation, to engage in a reimagination of our country and our society. Imagination. I want always to reference this concept, imagination, defined by my teacher and icon as that aspect of the mind that is neither modular nor formulaic, that has power to combine everything with everything else, that advances in insight by defying its own methods and suppositions, and that subsumes everything actual under a penumbra of adjacent possibilities. Imagination, in mathematics they call it recursive infinity. Sometimes they call it prophecy. Imagination. That's what we're here about, to reimagine our country and our society, because we can't build it if we can't imagine it. Today, therefore, is an occasion for reflection as we seek to transform our education system, both in terms of content and in terms of method and style of delivery. We embark on this journey together, and I want all of us to take a moment and imagine our future. A future where the streets are abuzz with energy, the energy of young innovators, where the light of opportunity shines brightly in every corner, in every crack, in every crevice of our communities,
and where every capable hand has the chance to craft the collective destiny of this nation. This Pitso is therefore our collective promise to one another. It is a powerful reminder that when hands learn, the nation earns. When hands innovate, the nation ascends. Let these words be inscribed indelibly in our hearts, and let them be etched and scripted on the horizon yonder. The theme of this gathering, Transformative TVET, a driver for enhanced innovation, social mobility, employability, and entrepreneurship for sustainable economic growth, is both potent and resonant. It holds profound significance for all of us. It engages us and forces us to wrestle with the overwhelming gravity of our present realities characterized by massive youth unemployment, a misfiring economy, generalized despondency among the people of this republic, dependence on a single commodity that has typified us and our country, a lack of creativity, or a stifling of creativity. And these find expression in the steady ache of the misery of the people of this country, especially the youth. So this gathering today calls upon us to summon to the fore innovation, to spark new ideas and generate a production-led economy, to strive towards social mobility and construct bridges over the huge gulfs of inequality, to make our people employable so we open doors and create new career opportunities for our youth, to foster entrepreneurship and nurture the spirit of enterprise in every hamlet, in every locality, in every village, and ensure sustainability so that our natural resources remain beneficial and life-changing for the present generations and generations yet to come. These are not just mere words. These are not just sentimental platitudes. They are not just poetic impulses and ornaments. These are forceful, evocative calls to action. They mark and reference the very heartbeat of progress, and they must resonate deeply within each and every one of us and in our communities. I represent here a vision. I have described this vision in meticulous and hospitable detail, times without number. And I've indicated that this is not my vision or my vision alone. It is our vision. It is a vision that speaks to the realities of all of us
and impels each and every one of us to step up. As Rihanna says, pull up. Let's all pull up. This vision, I've said, represents different, varied, variegated voices and perspectives. Even Hikwama's voice is represented in this vision, even as he may deny. He is represented in, and he is part of this vision. It is his vision too. It is our vision. So when you deal with it, appreciate that it represents voices and perspectives that include you. I've said it is polyphonic. And so we are here today to affirm that vision. That vision has promised bold reforms in technical and vocational education and training. It has pledged to align with demands of a fast-evolving world. We must equip our schools with the latest technologies and resources, appreciating always that technology is the instrument by which we extend our capabilities and we may, in fact, in so doing, actually prolong our lives. We have undertaken to raise the living standards of the learners, those who will be in these vocational training institutions, because we want to ease the burden of financial stress on the learners and their families. We've made these solemn undertakings, and the Minister has indicated without any equivocations and or vacillations that from August this year, the allowance, which has heretofore been 300 pula, will now be raised to 1,900. This is in spite of the challenging economic circumstances in which we are. We've got to make these sacrifices and empower these young people to learn in an environment that conduces to learning. We appreciate the circumstances in which we are, but we are not fazed by these circumstances. We are, in fact, strengthened and encouraged by them. The Minister has traveled the world a bit lately. He's been in Accra, Ghana, to learn from the best of our African brothers, the oldest in these fields, the torchbearers.
I trust that they've imparted to him some learnings. He has been to other parts of the world, and he brings to the fore a wealth of experience. And he's under strict instructions to transform TVET. This country is rising. The African continent is rising. We know this. We believe in it. We live it. We are the testaments and embodiment of this reimagined Africa. And so we are here today to reflect, to share ideas, to get the benefit of guidance and information from the experts, from practitioners, from those in the front lines. And I trust that in the next 2 days, you will generate ideas that unhouse and unsettle us, that transform us, so that we don't only end at doing something different, we also strive to be something different. With those few feeble remarks, ladies and gentlemen, thank you so very much for the privilege of your company here today and the pleasure of your kind attention. Thank you so very much. Thank you. You may be seated. Thank you, Mr. President. Ladies and gentlemen, what a privilege it has been to listen to Mr. President, a true orator, one whose words not only inform but also inspire and ignite purpose within us as a nation. His vision for TVET is clear and bold and also inclusive. I therefore call upon all of us to carry forward the wisdom he has shared today as we work together to shape a skilled and empowered Botswana. May we give Mr. President another round of applause. Ladies and gentlemen, at this point in time, allow me to call upon the Honorable Minister of Higher Education and Member of Parliament for Tswapon North, Honorable Prince Mayele, to come forward and give a token of appreciation to the President and our guest, Honorable Minister of Education from the Republic of Ghana, Honorable Haruna Adrisho, in recognition of their presence and inspiring contribution to the TVET Pitso 2025. I thank you.
I just wanted to make sure that it was as it was yesterday. Mr. President, I have the honor to present to you a present that was done by some of our students in our institutions, study brigades. May you kindly, Mr. President, walk towards that other side. Thank you very much. A round of applause, ladies and gentlemen, for the beautiful, beautiful present handed over to Mr. President of the Republic of Botswana. Thank you so much. Thank you very much. At this point in time, we have actually come to the end of our first session. I also have the honor to present this present to my good friend, the Minister of Education from Ghana. This is a lamp. I'm just saying to him that go and keep the fire burning, go and light it up in Ghana, and tell them you are from Botswana. Mr. Minister. Thank you very much, Honorable Maele, for handing over the token of appreciation to both Mr. President of the Republic of Botswana and our guest from Ghana. Thank you so much, ladies and gentlemen. Let's give a round of applause. Thank you very much, students, for joining in the TVET Pitso. You are so lucky because you are informed from here. You'd know where to go. And indeed, it's beautiful to be in the TVET ecosystem. Ladies and gentlemen, as we draw the curtain for this morning's session, it is an honor to be inviting over Assistant Minister for State President and Member of Parliament for Gaborone, Bonington North, Honorable Maipelo Boitumelo Moputing, to propose a vote of thanks. After which, PR team, please prepare. We shall have a photo shoot. PR team. Directors of Ceremony, singular. The President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Boko. The Minister of Higher Education and MP for Tswapong North, Honorable Prince Maele. The Minister of Education from Ghana, I hope I do justice to the pronunciation, Minister Haruna Idrisu. Great stuff. Honorable Ministers, Assistant Ministers, and Members of Parliament here present, Gaborone City Mayor,
distinguished exhibitors and stakeholders from the public and private sector, our future-ready learners, educators, and community leaders. Bagaetsho, allow me to preserve time and stand on existing protocols and courtesies. I honor each and every single one of you and ke a le dumedisa. There are moments that feel ordinary, and then there are moments that shift the direction of a people, a nation-defining hour. As we know, there are two sets of time. There's what you call the Chronos time, which of course is like the quantitative or measurable time. And then of course we have the Kairos time, which is the decisive, specific, opportune time associated with God's time and purpose. Minister Maele, this is one of those moments. Today, as we gather under the theme Transformative TVET, a driver for enhanced innovation, social mobility, employability, and entrepreneurship for sustainable economic growth, we are not simply talking about curriculum. We are charting the future of Botswana, and we're doing it right here in Block 7, our beautiful constituency of Gaborone Bonington North. As your area member of parliament, a hat that I wear very proudly. I always talk about how I equalize many roles, but this is one hat that I wear with pride. Block 7 is a very vibrant constituency that is filled with dreamers, creators, and resilient youth. Let me begin by expressing, of course, my deepest appreciation to the President, Tautona Advocate Duma Boko. Your presence here does more than honor this gathering, Tautona. It validates the vision behind it. You continue to remind us that true leadership is about removing barriers, unlocking potential, and delivering impact where it matters most. To Honorable Prince Maele, your ministry's boldness in convening this Pitso reflects not only administrative will, but a passion for transformation. You have laid down a clear message. Botswana must become a nation of makers, builders, and skilled innovators. Thank you, of course, to everyone who was part of the planning process, the BDF band, par excellence as usual. This program has unfolded with distinction. This Pitso is not just about technical education. It is about power. The power to move a young person from waiting for a job to actually creating one. The power to change a family's future with not just theory, but with practical skill. In a time, ladies and gentlemen, when the world is facing economic uncertainties, we are reminded of how nations such as the United States rose from the ashes of Great Depression, not because they waited, but because they invested in innovation, infrastructure, and skills. So too must Botswana. So too must Botswana. TVET is our tool of resilience. It is the engine that will drive youth employment, inclusive growth, and sustainable communities. It will ensure that our development is not centered only in boardrooms, but in workshops, fields, studios, labs, construction sites. And as the area member of parliament for Gaborone Bonington North, this Pitso could not be more personal to me.
This is a youthful constituency, ambitious, fast-growing, hungry for opportunity. It is home to skilled youth who have only lacked access, not ability. They've only lacked access, not ability. That is why I have boldly declared that by the end of my term, I desire to see bare minimum 100 millionaires rise from this constituency. And I see the CEO of CESA is here. Please make note of that, because you will be an integral part in ensuring that that desire is realized. How, you may ask? Through access to property, to business capital, to vocational training, and most important, to a mindset of ownership. Because we know that skill is capital. And when you equip a young person with skill, you no longer have to rescue them. You simply let them get out on their own way. So this Pitso aligns not only with the national policy, it aligns with spiritual truth. In Ecclesiastes, the Holy Scripture states, and I quote, "Whatever your hand finds to do, do it with all of your might." And today we are saying to every learner, every artisan, every builder, your hands matter. Your craft matters. Your calling matters. Furthermore, Solomon, who was said to be the wisest man to live at the time, states in Proverbs, "Do you see someone skilled in their work? They will stand before kings." This nation will stand tall. We celebrate and invest in skill with dignity, Minister. To the exhibitors who brought their innovations, to the teachers who guided the learners, to the parents who have sacrificed so much that a child may learn a trade, this too is your moment. To the private sector, continue to walk with us. Hire them, mentor them, fund them. To our development partners and local investors, the future of Botswana will be built not just in capital cities, but in workshops and training centers across this country. And to the young people of Gaborone, Bonington North and beyond, do not wait to be chosen. You are already chosen. For the love of God and country, rise and build. For your hands are not idle, they are anointed. With those few words, ke a leboga, and God bless. Thank you very much, Assistant Minister in the State, President and Member of Parliament for Gaborone Bonington North, Honorable Maipielo Boitumelo Moputing, for those vote of thanks. I believe that the message that you gave us is a message from a mother, and you summed it up. And I believe that where I'm standing from the podium, you spoke more to the hearts at the top there at the back, who are the future of this country. And I think as they go back, they are going to take this message to their colleagues and encourage them that a new path has been charted by the President and we should toe the line. I thank you. At this point in time, we are moving on to the closure of the session, and we will request that our leadership be given an opportunity for a photo shoot before they can go and tour the stalls. To be time to facilitate
the photo shoot. Indeed, memories are made through pictures, forever to be engraved in our hearts, so that as we reflect on the 10th of July 2025, we can be able to say, yes, we've made it, so that our plans and our actions are informed on the deliberations of today. As the PR team prepares the stage, ladies and gentlemen, the President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Boko, and his entourage after this will be heading to tour the stalls. And at the stalls is actually a testament of the works of TVET, the products and services. We are going to be witnessing what they're doing at the stalls, and that will be led by the Director of the Department of Skills Development, Mema Mabise. So be on standby, Mema Mabise. After the photo shoot, there'll be the touring of stalls. And indeed, it's been a beautiful day having the first citizen gracing our occasion, because after the touring of the stall, he shall be attending to other duties while we proceed with the program. Come to smoke cannabis. Doctor say make a pop one of this. Make me fly like say I'm Aladdin. Come bring some kind melodies. Oh mama myself no do past like this. So many things inside of my jeans. Slide down, Thank you very much, PR team. Honorable Minister, I would humbly request that you usher Mr. President and the Minister of Ghana and the entourage to be taking pictures now. For the seats, we'll only have Mr. President in the middle and the two ministers on the side. And the front row, all cabinet ministers, please, you're invited. PR team will take care. We'll usher you accordingly so that we get the perfect picture. As we do that, Mema Mabise, be on standby. Araba bakanyeng PR team tusamba kholo, so that those memories are forever, never to be washed away by the slightest of winds. PR team will also guide us if we're having students taking pictures. Or after this, then the students will also come up stage to take pictures with the president. Thank you very much, cabinet ministers. Minister, Mr. President, askana mahulogile, with due respect, our PR team manage Baholo so that now is the turn for the students from the Minister of Child Welfare and Basic Education, the TVET future. And higher education as well. We also have students from higher education. It's a maile thulaganyo ya Pitso tota ya dithuto tsa diatla tsa dikolo tsa diatla anele ya lo malaetsa ka tautona me mo nakong ya gompieno ba ipaakanyetsa tota go hologela ha di supiweng tsa di company tse di harloganyeng tse ileng gore di tsile jalo go tla go supa ha ba dira tota ka di machine
kana ba dira ditiro tse di harologaneng jalo tsa tiro ya diatla mme mo nakong ya gompieno ke go gakolola hela ya lo gore re mo pitsong ya tiro ya diatla kana ya TVET e leng gore le baganye le vocational institutions ga bua jalo tona wa lephata lone la thuto e kgolwane re maele a supile jalo gore re tlabe le changer dikolo tse ntse re di bitsa tsa di boreiti anong di tlabe di changer maina tota di bidiwa di vocational institutions ya ka ntse di tlabe di hetola selebego yalo go tla bo go hetola thuto ya tsone jalo mo nakong ya gompieno di buile ka go harologana mme e tla re morago ga gone go lekola tsone di supiwa tse kana go lekola di company tse leng gore di tsile kwano go tla go supa tota tse dithoto tsa tsone le ditiro tsa tsone go nne jalo le puisanyo tota e leng gore e tla be le ya matlho a phage kana panel discussion e leng gore go tla bo go tseiwa jalo megopolo kana go abellanwa megopolo jalo ke bone ba di company tse di harologanyeng tota ba tsileng gompieno ke bona bo Flowtech go tswa ko lo ba tseyalo ke bona bo Balo World ke bona bo tsa metsi ke bona tsa motlakase ke bona tsa temothuo jalo gona le bone le tse di ntlahatsang tota o tla gakologela gore dingwe tsa ditiro tse di dirwang ke tiro e ka tiro a diatla tota e le jalo di akaretsa jalo mo bo kgabisiwang bontle tota di akaretsa jalo tsa dithuto le dithuto di tshwana le bo keeping di tshwana le tsa bokwaledi jalo mme mo nakong ya gompieno motswana wetshoko gae re eme jalo re emetse jalo tautona motlotlegi tautona le balalediwa ba bangwe jaaka ba itsa dinepe jalo santse le mo nakong ya dinepe mme tla re moragonyana hela ga session yoneo kana tla re moragonyana gone ga tiro eo ya go itsa dinepe le go dumedisanya le bao ba ba tsileng tiro ena motlotlegi tautona Advocate Duma Boko a hologele ko tlase gone kwano ha re lente re tla go bontsha dinepenyana morago ga ho re tla go bontsha dinepe tsa teng gone ha se se tlabeng se diragala mme o solehele jalo gore ke tla buisanya le tona o le baganyeng le banana tona le Sego Chombo e le ena le baganye le banana ka gore tiro ya gompieno tota e a mathata banana tiro yone ya dithuto tsa diatla tiro ya go tlhabolla thuto ya diatla ya majalo banana ka lebaka la ona matshwenyego a go tlhoka a le tlhoko la ditiro yana ba le bantsi gone ha banana ibile ba laleditswe kwano go tla go itsela ka tsebe go tla go iponela ka matlho mme mo sengwe sa molaetsa o go utlwileng o buiwa kene motlotlegi tautona jalo a supa jalo gore le ha tshela Botswana a re Batswana ba tshwantse ba lora gore ba batla le ha tshele le ntseng jang la bone ba tsopele ga ile go baka leaga tshwantse gore ba imagine Botswana pele o ba batlang go mmona kana o ba batlang go moaga jalo mo nakong ya gompieno baeng ba tlotla tota ba tsamaela ka kwano gone mo disupiweng kana mo distolong tse di ka kwano go na le ba dikolo yalo ke bona sekolo se se golane sa Limco Queen ke bona sekolo se se golane sa Botswana Accountancy College le tse dingwe hela jalo tse ileng gore di ha dithuto tse di harologanyeng mme e tla re ntse re tsweletse motswana wetshoko gae ke go lebise gape ba bangwe ba ileng gore ke ba the industry tota ba ileng gore ba tsere karolo mo tirong e tona e ya gompieno ke go akola gape gore tiro e tswelela gape go itlheleng le ka moso ke tiro ya malatsi a mabedi kana pitso ya malatsi a mabedi
Motsana Betsoko ga a goroga jalo motlotlegi Tautona Advocate Duma Boko a goroga jalo mo distolong kana mo disupiweng tse leng gore di kgonega tsentseng ke bua ka tsone o tla bona jalo mo ditshwantshong tsa gago e le mo nakong ya gompieno a le halo jalo mo stolong sa sekolo se segolwane sa Lemco Queen mme a tla tswella jalo le distolo ka harologana kana ka di supiwa ka go harologana ke go itsise gape gore baeng ba ba teng ha e le botona ba maphata a harologanyeng mme ga re santse re emetse motlotlegi Tautona yalo ke ne ka supa jalo gore re tla buisanya le tona wa lephata la banana le bong mme Lesego Chombo o e leng gore lephata la gagwe le la tota kana le lebaganye le seemo se se lebaganye le tlhoko la ditiro ga ile gore o no lebile ditshwantsho tsa rona mo moletseng wa gagwe motlotlegi Tautona o na supa jalo gore lephata le la ga Mechombo la motshwenya tota gore ka sone seemo se leng gore se baballa banana e le seemo sa letlhoko la ditiro go supa jalo gore ha banana bontsi ba banana ba sa bereke go ama jalo itsholelo ya lehatshe ke ka mo puso e dirang maiteko kana e tsweletseng gore e tlhabolole banana gore ba ithuse jalo ka diatla tsa bone ba dire ditiro tse leng gore di ka ba tlhabolola tota ditiro tse leng gore mo nakong ya gompieno ke tsone tse leng gore lehatshe ka kakaretso la di dira mahatshe a tlhabologileng ba supa jalo gore ba tlhabolola mahatshe a bone ka tiro ya diatla ba tlhabolola mahatshe a bone ka go godisa kana go developa banana ba mahatshe a bone ka mo nakong go le gantsi lehatshe le na le palo e go godimo ya banana mme o tla gakologelwa jalo gore ngwaga le ngwaga go na le dialogane tse e leng gore tse e leng gore di hela gangwe le gape ba nna le tlhoko jalo la ditiro ka ditiro di se kalo-kalo mme e le one mono tota wa go oketsa e le one mono wa go oketsa ditiro tota kana wa go oketsa di-company tse e leng gore di ka hela di hira jalo banana mme mo nakong ya gompieno Tautona a le ga company ya Leroy Systems e leng gore yone e itebagantse le go dira maranyane a metsi tota kana smart meter ya metsi jaaka le ne la tsengwa mo tirisong wa go fetileng go bala jalo tiriso ya metsi mo malapeng le gone go tlhofofatsa jalo ka ga batswana ba dirisa metsi ka tele ka ga ba ka dirang dituelo ka teng mme wetso re santse re le mo pitsong ya thuto ya dikolo tsa diatla mo nakong ya gompieno re le mo thong kana mo go lebalebeng tota distolo
kana re le mo nakong ya gompieno motlotlegi yo monang yo ke ene motlotlegi tautona Advocate Duma ana Duma Boko ana le lekoko la gagwe ba seka jalo kana ba lekola disupiwa tse di dirwang ke tautona mo nako tse di dirwang ke di-company tse di harologanye gakologelwa gore lephata le kana puso tota e tsere mono wa gore di-company di nne ko pele mo go tlhameng ditiro di-company di nne ko pele mo lenaneo le le ntšha lone le la go tlhabolola thuto ya diatla le gone go hetla mebereko jalo wetso kwa gae mo nakong ya gompieno tautona motlotlegi tautona jalo a lekola disupiwa lekola stolo sa ba lekalana la metsi tota la Water Utilities Corporation ba le hano gape le ba ke bona jalo le ba motlakase ba Botswana Power Corporation ba ileng gore ba tsisitse ditirelo tsa bone kwano tla gakologelwa gore ha ntse ke buisanya le mogolwane mo lekalane lone la skills development ona a supa jalo gore banana ba ithuta ka dithuto di tshwana le tsa metsi ba ithuta ka boranyane ba metsi ba ithuta ka boranyane ba ithuta ka motlakase ke ka mo ba tsiseng di-company tse di lebanyeng gore di dirisanye le puso mo kana le lephata lone la thuto mo tirong ya go nna jaana sengwe sa Mona kwa gompieno ke tla buisanya jalo le tona wa lephata la banana le bong mme le sego Chombo wetso jaaka ke setse ke go tlhaloseditse ke bua jana le tona wa lephata la banana le bong mme le sego Chombo o ileng gore ke eno le baganye le lephata le leng gore lo ka metse banana gakologelwa re ntse re bua jalo gore seemo sa letlhoko la ditiro se babaletse banana thata mo lefatshe leno mme Pitso ya gompieno e le baganye le gone go tlamela kana e le baganye le gone le seemo se go itebaganya le seemo sa letlhoko la ditiro lone la Pitso ya thuto ka diatla mme le sego Chombo ke go amogela mo dikganyeng tsa Botswana Television o ka re bolela gore lephata la gago le Pitso e ya thuto ya diatla le amana yang le gone gore Pitso e ya go solegela lephata la gago molemo ka tsela e ntseng jang emma tota go botlhokwa gore re simolle ka gone go sedimosa and to really note that all youth issues gore re kgone go di hema it requires a multi-sectoral approach. wetso tla re itshwarela ko gaene re sutela jalo motlotlegi tautona ntse a lekola jalo di supiwa tota mo nakong ya gompieno e na hetela jalo ka go di supiweng tse dingwe tse dintseng di tsweletse mme tota puisanyo ya rona ya tswelela na le tona wa lephata la banana le bong ne re santse re bua jalo tona santse o mpolelela gore Pitso e ya go le solegela molemo ka tsela e ntseng jang emma ke a leboga ke simolle hela konteng kere tota gore re kgone go hema dikgang tsa banana re tshwanetse gore le mo gore re thoka gore re nne le all stakeholders all youth issues require a multi-sectoral approach yaanong re lemoga gone gore banana ka bontsi ba reng ba thoka ditiro majority of them are aged 15 to 17 ke bana and when we also look at that educational status ke bana ba ileng gore have secondary education general education ke bone ba ileng gore over 60% of them are unemployed yaanong ha re ntse re hetha ditiro re hema thoko ya ditiro go botlhokwa gore bone gore mme ba ileng gore ha ba ditiro ke bahe ke bone ba ileng gore have not advanced to tertiary education that is the majority of young people who are unemployed and so technical vocational education and training will
ensure gore it's a bridging gap go netefatsa gore bana ba rona ba 15 to 17, 18 to 19 ba ileng gore ba heletse ko senior secondary school, junior secondary school ba nna le tshono ya go atolosa thuto ya bone mme go botlhokwa gape gore re netefatsa gore ke thuto e leng gore ya go nna le ditiro. And so the TVET program ensures gore there's that linkage to the market. It ensures that there's that partnership between government, industry and education. Tota ke yone tsela e leng gore re ka kgona go hetha ditiro mme ebile re hetha ditiro that are relevant to the industries in Botswana. It is a multi-sectoral approach e leng gore e gaisa le Ministry of Health, Ministry of Education le Ministry of Youth le maphata a mangwe a mo teng, the Ministry of Labor and Home Affairs go netefatsa gore the labor environment is conducive for young people. Re na le the Ministry of Innovation and Technology go netefatsa gone gore re ira dilo tse e leng gore are advanced for young people and we're factoring in technology. And so we're looking forward to the work that is going to be done to use this area of technical and vocational education and training to ensure that young people have meaningful employment that is relevant to the industries tsa Botswana. It is being taken at a high level to also ensure that all the investments tse e leng gore di tamo Botswana, all the setting up of industries le bone that are being consulted to ensure that the education to young people is successful. Let me take this time to also appreciate the Ministry of Child Welfare and Basic Education. Ba ileng gore le bone are really doing the most to have STEAM education. Re netefatsa gore bana ba rona go tswa ko bonnyeng e ba boa ba goroga in junior education, ba goroga ko tertiary education through TVET, re ba baakanyetsa the workforce, and there's no better way to do it. Le lephata la gago la go netefatsa jang gore ka ibilo le baganyeletsa bong gore ga gona bong bo bo sallang ko morago a ke bo mme a ke bo re ke lebogela kgang eo ga re lebella tsone dipalo tsa rona re itemogela gape gore bana ba ba setsana ba unemployed more than bana ba basimane. So mo bananeng ha ile gore ra re 38 and it has now advanced to 41% of young people are unemployed. In that total number of unemployment, 55% are female. And then the males are below 50%. Yaanong go botlhokwa gore re netefatse to take into account these gender disparities. Maabane re ne re le ko parlamenteng re ne re debate bill e nngwe ya Employment and Labor Relations Bill e leng gore ke ne ke le ko ke emetse bone bomme ke advocate la bill e ka gore e bua ka no discrimination in the workplace, e bua ka taking account gender disparities and ensuring that there's gender equality. Yaanong go botlhokwa gone gore re heme dikgang tse tsone tsa kgokgontsho tsa discrimination tsa gender inequality gore bana ba ba setsana le bone ba kgone go tsena mme aka go setse go buile we are going to be making TVET fashionable and we are going to be ensuring that young girls are also attracted to it. Ke a lebogela nako ya go tona Chom. Ke a lebogame yone le tona wa lephata la banana le bong Melesego Chombo a bua jalo sa besa bone a mo pitsong ena kana mo mosepeleng o simologang tota gompieno o ileng gore tlabo o maikaelelo a bone e le go tlhabolla banana le go hetla ditiro mo tsana wa se thulaganyo e hella gone ha mme ra go ikhutsanyana re tla bo re boela go goena ga kologelo ke go boleletse gore pitso ye tota kana thulaganyo e ka kwano e tla tsamaya letsatsi lotlhe mme re tla bo gape kgantelenyana jano re go tsisetsa a matlhwapha ga le banye kana panel discussion e leng gore ba itsana pe ba ba kgobokanyang kwano ba tla bo ba mogana jalo a megopolo go fitlhela re kopana gape kgantelanyana na ke kanse khumalo sala sentle. Good morning. It's like you amogela gone mo the BTV channel mo Botswana Connect. Ntse re tsa go bona jalo mo dirikarona ke ka ntsa buisana jalo le tona Chombo na tshwaela go the ongoing TVET Pitso go gape re boneng Duma Boko le na afa Keynote address me nkare le kana la makgetho khotsa Botswana Unified Revenue Services le phaketse tota le re bolotse semmuso tiriso ya metlhale e mesha ya maranyane a ta diriswang go kwadisa botlhe ba ba mo tshiamelong ya go duela lekgetho ka tsamaiso la meng mo tepile wa BRS me Janet Makgolo a re monongwaga ba malala o tswe go netefatsa gore ba fitlhela sekale se ba se ipetseng sa go phutha makgetho. Thank you so much.
First and foremost, the good news that 2024-25, we hit the targets of 58 billion by 61 billion, or we achieved 61 billion, Pula. Yes, we did have challenges. The filing wasn't that up to the expected standard, though. It was a bit low, but we did appreciate that there were some challenges because most of it, taxpayers or those who are actually employed did not get their pay-as-you-earn remitted to PRS on time or filed by their employees. And yeah, the rest of the issues is just us as people at times. I don't know whether it's an issue of us not knowing what to do at what time or just being reluctant to do things. Yes. Definitely. I think that can be one of the challenges that we might be having again this year. How do we deal with that issue where the employer is not providing the relevant documents? This year, we've been deliberate that we are going to engage the employers on time, such that they are able to do the needful in time for the employees to actually submit their returns on time also. So even during our launch, you may recall that our theme was centered on talking to the employers because if they don't submit or file their returns or the ITW9s, they do not come, then their employees won't be able to do the needful. And the employees also need the ITW8 for them to file their returns. Most definitely. Yes. Emma. We can now transition to this year and talk about the main expectations or your targets for 2025 tax season. What are you expecting? How are the numbers that you're expecting in terms of filing, especially particularly this year? In as far as the numbers are concerned, we expect more than 40,000 people to do their filing. Over 40,000 should be doing their filing. And you may recall that last year we actually expected about, it was about the same number, 40,584, and only 95% was actually filed. No, actually, the success rate was 55 last year. Yes, it was only 55%. Okay. So we didn't reach the expected targets. All right. Maybe we can